today we will be doing flybys with a motorcycle. And now it's very hot. Kanina it was raining, so now we can really test the bike. This bike, the ZX25R, is using a Pirelli Rosso Sport 3. So it is a good tire for going fast, cornering, and the PSI is 30 at the rear and then 32 at the front. So let's enjoy this motorcycle. Wow, that actually the turning radius for the motorcycle is very good. Very good. I just noticed now compared to other bikes. But yeah, are we recording? We are recording. I hope the voice or the microphone is recording. We're gonna drive a bit harder now. Nice, kaya atas buwang ko eh. I can't do that shit. Very scary. Very nice. Uy, hadlock ang buwang. Mami, ang kadag corners animal. Oy, gausan ko gamay da. Ang gausan ko gamay.
Lami, ay, lami kita noon. Anak ko ba? Takla. Ang video. Coffee escape na, coffee escape. Katong coffee shop ba? Ya, balik ta lagi. Di pa ako confident sa corners ani, so sa corner, hindi pa kaya. But that's a 200cc guys, so it's really depende sa rider. Lupig ko niya sa corner, bilis niya mo corner. Grabe yung body position. Oh shit, lakas ng brake. Biling ko gamay sa corner good. I'm scared. I'm scared. With this bike, I feel like I need to carry more speed sa corner compared sa RC. Hadlock ako. Or maybe wala lang ko na master ang ang motor. Grabe brake no katoy, wala ka carry sa speed good. Bilin ko. Na kanyang RC200. I felt something weird. Heard something. Not sure what it was, but it felt. Something, I don't know what it is. Oh, hindi click ko. Sa motor niya, mabubog. Ihatab na ako. Liko sa right yun. I don't know what, but I can hear it. Jude, I don't know. It's not his.
I think it's the probably, no? Kasi pa siya napa-change coolant. Feel na ko nag-reheat na siya. I don't see any. Naka 114 siya. I don't know if that's the normal temperature for ano. Siya ka-overtake. Kusog na kayong truck. So guys, I don't know if this is normal to those who have ZX25R. Normal na ba na nag 115, naka-red ang ano temperature? Is that overheating? We're in the bukid. I don't know why it's overheating. It says there it's red. Grabe yan yung adag corner ni Malak, oy. Anak kayo? Lami kita naan? Di daw ba? Panaas video sunod. Sa tuwang pamati di man. Sa tuwang pamati di man. Di, of course, ana makay ka. So you're close to the ground, pero sa akong visual kay kalatay. Sometimes mas maayo mo base ko sa uban. Kay base niya over na ko ba. Tanawa lang video niya. Mo ko nagausan. Anak ko ba? Lami ka tanawa ni. Nice kayo. Normal na rin mo sigang red ang temperature. Musiga ang temperature. More ganina? Nisiga. Okay lang. No, sure ba? Tatari lang. Pero nano musiga man siya? Padong ganit. Naman ta sa bukid. Pero ang tinig natin nasa mga 120 man. Normal na 120. Musiga siya mga 117, 118. Puno, okay rin mong ano, coolant? Okay naman. Normal na. So guys, normal na daw to guys. Sabi ko, I'm not sure. I was like worried ba na namuha siya ba? Okay na, wala kasura. Gano'n basta pa-feel gan. Ito na no, nag-red naman ni kayo asa. Pero inig-downhill lang to anim. Bugna na ba dyan? Grabe kayo mga daglik ko. Ha? Grabe kayo. Anak kayo. Lagi? Oo, kapas. Tatari lang. Di mahadlok sa go? Papo ko na anad ba? Oh. Di, wala. Lahi dyan ang feel pa. Murag, for this one is very heavy. Unlike sa ato carry speed. Kani kay murag malibog ko. Maka-carry ba kog speed or kulang. So ako pa siya gitansya-tansya ba. Kay bugat ni siya. Pila ka. I know this bike is heavy. 182 stock kg. Oh. Napila rin ni mga 140. 160. So nalibog ko if unsaon siya pag corner. I mean, for the normal speed, okay ra. Ba't katong magukod ko niya, mabilin ko. Pero of course, safety lang ta. Wala ay din na mahurot eh. Di kanili, so judot dun. Ang S22, same na ta. Sa S22, same na ta. Maski ikaw, super na kay kaana gani. Ay, sa bagay, the more ka mo inana, the more di mo mahurot. Kaya the more makadibody position, so the more mo barog ang motor. Pero if di kang body position, inato na speed, hurot ni mo na eh. Nabilin ko eh. Mabilin ko sa corner.